Hello everyone, my name is Dr. Carlos. I'm a plastic surgeon here at Al Musa Specialist Hospital. مرحبا معكم الدكتور كارلوس جراح تجميل بيشرح بعض الأشياء. And this is Azhar, who's been nice enough to translate for me. أنا أزهار المترجمة للدكتور كارلوس. So today we're going to be talking about abdominoplasty. اليوم نتكلم عن عملية شد البطن. And this is a surgery that is not to lose weight, but to change your shape. هذه العملية مو لخسارة الوزن بس شد البطن. And this surgery is not for people who are very, very obese. هذه العملية مو للأشخاص أو المرضى اللي عندهم وزن زايد كثير. But it's for people who have lost weight بس للأشخاص اللي خسروا وزن and have extra skin or fat وعندهم جلد ودهون زايدة that they would like removed. وودهم يتخلصون منها. Also, it's for example, some women who have had several pregnancies, and then after the pregnancies, they have some excess skin or fat. وللنساء اللي عندها حمل متكرر وصار لها جلد مترهل بعد الحمل. That they don't like, and again, they want to remove it. ويبون يتخلصون من هالمشكلة. Okay. This is a surgery where normally you end up with a scar at the lower part of your abdomen. يتم عمل شق في أسفل البطن. And it goes from side to side. من جهة للجهة الثانية. There's also another scar around the belly button. في أيضا جرح حوالين السرة. Because we have to put it back where it was originally. عشان يرجع السرة لمكانها الأصلي. Now, some people have a little more fat than others. بعض الأشخاص عندهم دهون أكثر من أشخاص ثانيين. And some people will have a scar in the middle as well. وبعض الأشخاص بيسوي لهم فتحة في المنتصف. So the scar looks like a T. فالجرح بيصير كأنه تي حرف التي. But for the majority of the people, it's just a scar that goes from one side to the other side of the hip. بس الأغلب الأشخاص بيكون الفتحة فقط شق من الجهة للثانية بشكل أفقي. Now, also during this procedure, what we tend to do is we tend to sew the muscles, what we normally call the six-pack, we sew them together. وأثناء العملية يتم إرجاع العضلات اللي تباعدت بسبب حمل أو بسبب سمنة بحيث الدكتور يخيط العضلات مع بعضها. And these muscles we sew together like before your first pregnancy or before you became obese. يقوم الدكتور بخياطة هذه العضلات عشان يرجع البطن كأنه قبل الحمل أول مرة أو قبل ما يصير الشخص سمين. And again, the key thing to remember about this procedure is that it is not to lose weight, but to change shape. هذه العملية للتذكير مو لخسارة الوزن بس لتغيير الشكل. Unfortunately, fat does not weigh a lot. الدهون ما توزن كثير. Now, as with any surgery, like I mentioned last time, there's always complications that can happen. في مضاعفات زي أي عملية. Most of these complications are not very common. معظم هذه المضاعفات مو شائعة أنها تصير. And they can include infection ممكن يصير عدوى. From cutting the skin. من فتح الجلد. You can also get bleeding from cutting the skin. ممكن يصير نزيف من فتح And الجلد. also you can lose sensation. ممكن يصير فقد إحساس في المنطقة. And normally this loss of sensation is just above the pubis. فقد الإحساس في المنطقة اللي أعلى العانة. And normally it tends to come back between 6 to 9 months, but if in 1 year you don't feel anything, it's like that for life. الطبيعي إن الإحساس يرجع بعد 6 إلى 9 شهور، بس إذا بعد سنة ما رجع الإحساس معناته للأبد ما عاد يرجع. And it's a surgery where normally you come in and you go home either the next day. هذه الجراحة يا إنه المريض يطلع بنفس اليوم أو اليوم اللي بعده. Sometimes you go home the same day. بعض الأحيان في نفس اليوم. It's a surgery where we put you under general anesthesia. العملية يتم عملها تحت التخدير الكامل. And it's a surgery where it takes anywhere between 3 to 5 hours. العملية مدتها ما بين 3 إلى 5 ساعات. And the difference in time is because some people have more and some people have less to take off. بسبب إنه بعض الأشخاص عندهم دهون أكثر فيستغرق وقت أطول. It's a surgery where you're going to be able to do everything you were doing before about 8 weeks after the surgery.
عشان يرجع الشخص للأشياء اللي كان يسويها قبل العملية ياخذ منه 8 أسابيع. It's also a surgery that some people have a hernia around the belly button that we fix at the same time. بعض الأشخاص يصير عندهم فتق في السرة يتم إصلاحها خلال العملية. And it's a surgery that for the first week you walk sort of like an old lady with your hip flexed. في أول أسبوع بعد العملية الشخص يمشي كأنه عجوز يعني منحني ياخذ منه أسبوع إلى أسبوعين عبال ما يستقيم. And it takes about 1 week to walk straight. ياخذ منه أسبوع عبال ما يستقيم. And normally for sick leave it's anywhere between 2 weeks to 1 month that I would recommend. بالنسبة للإجازة ممكن الدكتور يعطي من أسبوعين إلى شهر. But again, it also depends on how much we take off. وأيضا يعتمد على كم الدهون اللي أخذها. And what is the extent of the surgery? The bigger, maybe more time off, less time off. كل ما كانت الدهون أكبر اللي شالها ممكن يحتاج شخص وقت أطول للتشافي. So I'd like to know if anybody has any questions. الدكتور حاب يعرف إذا في أحد عنده أسئلة. I'd be willing to answer. بيجاوبكم إن شاء الله على الأسئلة. It's not a difficult surgery هي مو عملية صعبة. in the sense that it's not brain or heart surgery. دامها مو عملية قلب ولا مخ. But the surgery is long. بس العملية طويلة. And the recuperation is a little long, but it depends on the person. عملية الشفاء طويلة بس تعتمد كمان على الشخص نفسه. And does anyone have any questions? في أحد عنده أي أسئلة؟ Also with this surgery, some people have stretch marks and that are located between the belly button and the pubis, and sometimes we can get rid of those stretch marks at the same time. بعض الأحيان المريضة يكون عندها علامات تمدد في البطن ممكن الدكتور يشيلها في أثناء العملية. And obviously the best thing if you're thinking about this procedure أفضل شيء إذا كنت تفكر تسوي العملية is to come and see me إنك تجي وتستشير الدكتور to evaluate whether or not you need the surgery عشان الدكتور يقيم إذا كنت محتاج أو مو محتاج العملية. or to propose a different technique or a different surgery. أو يعرض عليك تقنيات ثانية إذا كنت محتاج يعني. Some people are not candidates for this surgery at all. في بعض الأشخاص ما تنفع لهم هذه العملية أبداً. But most people tend to be healthy and tend to be also good candidates for the surgery. بس أغلب الأشخاص بتكون هذه العملية تناسبهم. And if anybody has any suggestions of what they would like to hear about in the future, just let us know. إذا أحد عنده اقتراحات يبي يسمع شيء في المستقبل علمونا. And maybe I can speak about one of the topics that you may ask. أو ممكن الدكتور يتكلم عن المواضيع اللي تبون نتكلم عنها أو نناقشها.